9월 20일 화요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이 선생님과 함께합니다. Hundreds of dignitaries from around the world gathered in London on Monday to attend Queen Elizabeth II's state funeral, one of the biggest diplomatic events in British history. 어제 전 세계 귀빈 수백 명이 런던에 모여 영국 역사상 가장 큰 외교 행사 중 하나인 엘리자베스 2세 영국 여왕의 장례식에 참석했습니다. U.S. President Joe Biden has reiterated that the U.S. would defend Taiwan in the event of an unprecedented attack by China. 조 바이든 미국 대통령은 중국이 전례 없는 공격을 대만에 가할 경우 미국이 직접 대만을 방어할 수 있다는 입장을 재차 강조했습니다. In a first-of-its-kind move, the European Commission has proposed suspending some 7.5 billion euros in funding for Hungary over concerns about corruption. 유럽연합 집행위원회가 사상 처음으로 회원국인 헝가리에 대해 부패를 이유로 75억 유로, 우리 돈 약 10조 4천억 원 규모의 보조금 지원을 중단할 것이라고 밝혔습니다. Thailand has announced plans to ban plastic scrap imports by 2025, a move that will be carried out in phases over the next 3 years. 태국 정부는 향후 3년간 단계적으로 폐 플라스틱 수입량을 제한하고 2025년에는 수입을 금지할 계획을 발표했습니다. Korea has unveiled a blueprint to commercialize semi-autonomous cars by the end of this year and fully autonomous vehicles by 2027. 우리 정부는 올해 말까지 부분 자율주행차를 상용화하고 2027년에는 완전 자율주행차를 출시하겠다는 청사진을 내놨습니다. Morning Headline Expressions. 자, 오늘 헤드라인에서 살펴봤던 표현들, 핵심 표현 다시 짚어보겠습니다. 헤드라인 넘버 1에서 Hundreds of dignitaries gathered in London on Monday for the state funeral of Queen Elizabeth II. 영국 엘리자베스 2세 여왕의 장례식, 이 국장이 거행된 가운데 정말 많은 귀빈들이 영국 런던에 모였었죠. 귀빈. VIPs, Yeah. high-ranking people in government, so heads of state, other ambassadors, diplomats. And then you've also got monarchs from Yeah, around the of world. course. And then you also have high-ranking people within churches. 그렇습니다. 정말 각계각층의 귀빈, 또 뭐 다른 나라에서 왕과 여왕이 있는 경우 royal family 또 영국에 갔었고 presidents, prime ministers, many dignitaries gathered in London yesterday. 자, dignitaries라는 표현 살펴봤고요. And in headline number 2, it was about President Biden saying that he would support Taiwan in the event of an unprecedented attack by China. 전례 없는 공격을 할 경우 대만을 방어하겠다라는 얘기를 했었죠. So unprecedented. It's never happened before. We've never seen that. And sometimes you'll see that after, say, natural disasters. There was unprecedented damage. Yeah. And there's also been sort of an unprecedented outpouring of grief and support in England. Well, maybe not unprecedented, but it's definitely never happened for the monarch. Right, before. we haven't seen that in a long time anyways. Yeah, definitely. 자, 그 다음에 헤드라인 넘버 3에서는요. 어떤 액수나 금액 말하고 나서 in funding이라고 하면은 지원금 내지는 보조금 얼마라는 뜻이라고 설명을 드렸죠. So in this case, 7.5 billion euros in funding. That would be money that Hungary would receive. And as we spoke about, it's like 5% of their GDP. So it's quite a lot of funding. Yeah. But the European Commission has said it's going to suspend that. It's going to stop providing that fund for Hungary because of corruption. Right. So fix the problem and then they'll get the money back. Right, and that's what it means when you get
suspended. Yeah. It's only temporary until a right. problem is solved 네, or 일시적으로. punishment is served. 그렇죠. 일시적으로 중단하는 것을 suspend라고 합니다. 자, 네 번째 헤드라인에서는요, 타일랜드 얘기였는데요. 태국에서는 이제 폐 플라스틱을 사들이는, 수입하는 그런 일을 해왔었는데 내년부터는 3년 동안 단계적으로 금지하겠다라는 얘기를 했습니다. So in phases, Thailand is gonna scrap importing scrap plastic. I see what you did there. Well done. Right. When you do things in phases, you do it in steps. You don't do it all at one time. And their phases were the first. Next year, they're going to limit how much can be imported and only certain plants will be allowed to do it. Then the next year, it's going to be cut in half. Only 50% of that number. Yeah. And then in 2025, done. 완전히 전면 금지를 하게 되는 건 2025년일 거라고 합니다. 제가 scrap라는 동사도 썼는데요. 이렇게 scrap는 완전히 없애다, 금지하다의 동사의 의미로도 쓸 수가 있어요. 그렇지만 여기서는 scrap plastics라고 했기 때문에 형용사로 쓴 거죠. 폐 플라스틱이라는 의미로 썼습니다. 자, 다음으로 다섯 번째 헤드라인이었는데요. 바로 이 자율주행 자동차에 대한 소식이었죠. 여기서 autonomous라는 단어가 참 많이 나왔는데요. 그게 바로 자율적으로 뭔가 한다, 자치의라는 의미도 있었습니다. In this case, we're talking about autonomous vehicles. Meaning that they can drive independently. Yeah. And that's really what autonomous means. It means to have independence. 그래요. 그래서 이제 3단계인 부분 자율주행차가 올해 말 상용화된다고 합니다. 그러면은 일본과 독일에 이어서 우리나라가 세계에서 세 번째로 이런 부분 자율주행차를 상용화하는 나라가 돼요. 그리고 나서는 2025년에는 레벨 4인 소위 말하는 완전 자율주행차의 그 버스와 셔틀이 또 상용화가 될 예정입니다. Alright, well that's it for the expressions. 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.